So, Bati, Yes. your post on 26th October, it's quite lengthy. Take us through that, because obviously it's now in relation to the current events. It's now being put into perspective with the death of socialite Genius Kadungure Ginimbi. Take us through that post. Yeah, I posted that post. Actually, it was not the first one that I did. The first one that I did, it was on the 6th of October, on the Sunday, at around 5 p.m. Because I was shown a vision, and I took my iPad and I recorded and I have the content here. And it was in regard Nezwa Genius Kadungure. So zvandakazoramba ndichinyora zvanzvichienderana netime frame yacho iyoyo yezvandairatidzwa. But like him, nobody knows me. I'm not a prophet. I respect my prophets, Nevaman, my elder. But I mean, as a person with a gift, I just write what I'm told and what I see. Is that it? So you are not a prophet. I'm not a prophet. In your post, you mentioned that you are a time traveler. Yeah, I define myself as a time traveler and a messenger, not a prophet. Those are things that I'm shown and I'm told to say. And those things I always say regarding people or events, and I always do that. But not as a prophet, but as a messenger and a time traveler. On one of your posts, you mentioned something to do with Njuzume maids. Explain to us, what does that mean? I've been in relationships with people, Vanima, this what you call them in spirit. I've learned a lot through those people. It's a lot. So I think that's how I gained more knowledge about these beings. Because they exist and they jiripo. Is that nice? Jiripo. And this sort of prediction, kufa kwa Ginimbi. Is there some bitterness in you towards the light? I'm hurt. You know, there's nothing that is so painful like predicting Chinchuneta so accurate. I'm hurt. If you look closely, that post I made it on the what? On the 16th. On the 26th. On the 26th of August. I didn't even know. But there are things that I'm told to write. And every time when I'm told to write, whether it's 2 a.m. in the morning, kind of 3 a.m. in the morning, I wake up and I write. And the funny thing, some of those things that I write, am I the one who wrote those stuff? Because I'm sure there's a certain spirit behind me that makes me write things like that. And is it going to be a one-off? Are we going to see this one prediction, or we should expect more high-profile predictions? You'll get more high-profile prediction, because what I'm told to say is what I'm going to say. And it's apana way in ini Genius Kadungure, I don't know him. I've never met him. I don't even know where he's there. But if you look closely, that person ndakanyora a few weeks ago, papa Facebook, using my own identity, and I'm sure there are my images there and my information. So I wrote it. Someone was supposed to say it, but when can I was ngazikano usnagana ambiri and it prophet and people, they won't take you seriously. But now, because it has came the way now people are shocked. But I've talked about COVID. I've written on my wall about a lot of stuff. But people, they just didn't take me seriously. But now, because this event happened, and it precise, now you're starting to take me seriously. So, are you someone who predicts doom or I predict the good and the bad.
And if I'm told you to tell you kuti anesiwe pane zvinhu zvikaitika kwauri ka, ndinokuudza. I will write about it. If I don't have my contacts, I will make sure kuti zvinhu izvi zvinosvika kwauri. But I'm not popular. I'm just a person anongozikanwa achingodai achingoitawo zvanenge achizviitira. But then munhu anozikanwa inini ka, people will take me seriously. But people that don't, because I'm a nobody, I'm taking like munasana basa. I'm not a prophet like what I'm telling. I'm a time traveler. And you guys, you must start taking me seriously. And I've always said that. So if you knew this was going to happen to the late, why didn't you make an effort to sort of like engage him, try and find him, so that your message would get to him? You know, you're one of the only journalists that I know that I'm close about. Regarding my events, but like this prediction, the way it happened, I was just told to write, but I wasn't so sure with the into Buddha nas in Dr. What was ngaite. Ne knew what and what was ngaite. Was the first thing when I woke up today in the morning, someone sent me a screenshot and it. One of the Ginimbi was involved in an accident. I was so shocked. Don't want to get up to Facebook. I'm not going to don't want to know. But people, they don't take me seriously. And the accuracy, could someone who be under 40 years. Don't you edit your Facebook post? I'll not edit your Facebook. I don't have time to edit my Facebook post. I don't. And that's the reason why I know that the name prediction. I'm a prediction 2 hours where young age already 3 in the tower. You can get them 6 September and it. Yes, 6 September, Nagayan Tower, Zita, and in denial. And then the channel Nagai recorder, and it. Nagai recorder and Chansa phone. The Jirats of dead territory. I know an unfortunate woman. I just editor. What do I need to edit for? It's not coming from me. And those are no tower. Both when one woods, those are no towers and in Mr. Aneso. So, what else do you have for us? What is the predictions? What are they? I really don't want to talk so much about politics. Because the politics is no nature and it. And to do that, but it's in Zanding and Nancy in the tower, into no tower. And the Javana and one is if anything is going to happen to you, I'm going to tell you. Your difference I will never want and Maselebsi. You knows you are I know you. I can call you and tell you. It's like my brother teach Mataz. He's my brother. If anything is going to happen to him, I'll tell him. Is there any need to do anything to do not towers and then that wood. Both Spanish and Woods, and tower. You claim you know a lot about you have predictions on issues to do with politicians. What's stopping you from bringing that out? I don't want to get involved myself in politics. I don't. And Jody could manage politics, but Janena and the tower into no tower. Janena and the tower into no tower. The Garo tower and the moon watch with politics. But like what I'm saying is, you know, I'm not like a prophet Makandiwa. He's a big man of God. When he says, for people they will listen, and I'm just about tea. The unknown underdog munazgara muzikana nezvake. So panotaura vanhu ambotoresera panenchitaura zvinhu zvinonge zvichigona kutoitika mawa. But hapana munhu ambokutora serious kana uchiita zvakafanana hapana iyo ukaona wachifamba musiti uchidaika vanhu vane mari handiti vanoona vanhu masiyana ina hapana pekuti ndaizombova ndakakomenta kana papage ravo handiti. The last time I remember ndakamboenda pamvenge ndobva ndaisa imwe post handiti isati atomboverenga yanga delitwa. So I had to use my war because in war yangu ini ndo inondishandira. Ida pana munhu angona kuedita zvinhu zviri pawo pangu handiti zvinhu zviri pawo pangu ini ndikangoposta vanenge vachizvionawo ma5000 friends anoona ndizvozvo handiti. But ndine ndichitaura zvandendaudzwa. Facebook, I think I started being on Facebook in 2016 there 2016 2015. But ukatidzokera kumashure ukaverenga zvinhu zvandainyora zvese zvakawanda chaizvo zvakatoitika. But vanhu havazvitori serious. Let me take you back because nyaya iramba ichidzoka. Prophecy yako iri kuinterpretwa kuti iri kuenda nether late and iri kurakidza some sort of bitterness. Is there a bitterness in you towards the late? As I've said, I don't know the late.
I've never met the late. The late doesn't know me. Even Tim Raga Panama don't want. So why would I have bitterness nemuno and singazi? Making a prediction about someone that doesn't mean you are bitter about that person. I was just saying, and I said what I've been told. Simple and straightforward. Simple and straight. Apana mo di bitterness and do that bitterness na and no zana na yeren. And him see engineers. Ina zana no mona. And na bovera na mona. Kwanto garanto mboku say I don't have anything. Shando zana za genius in. Sando ndera bitterness. Should we be scared about you? Should we be scared? Tofana uvundo ke. Muju vundo ke. Why do you have to be scared about me? But ina ndikunyepere izvi zvandine ndaratidzwa ndinotaura. Without ndiani kana unoita nezveika ndinotaura. Because ndozvi message inofanira kutosvika. Because inini ndaudza I'm a time traveler. Sometimes unoza ndakarara soka ndinogona kutoenda and ndaenda. I'll give a very good example. I can sleep and ndarara. Ndogona kutoita senge zvatakagara takaita panapa ndiri. Ndobana kuti anesi I start visualizing ndichiona zvinhu zvinenge zviri panze. Ndokuti anesi yo nhasi date ndiani? What did nhasi date ndi 20 ka 2031 anditi. Ndobana kuti 2031 unoza anesi kwandiri kubva inini ka. Date ranhasi ndiani ndi 9 November 20 and I'm supposed to go but nenda toradzwa zvinhu zvacho wana ndichifanira kuita sei nezvazvo. You keep mentioning kuti denda rakidzwa zviri kubva kupi zvene. I don't even know where it's coming from, but it started ndichiri mwana mudiki. But now zvakutoita more strong aka because ndinoona ma predictions acho akutoita more accurate. Zvandisingatombofungidzireni. Because handitore time yekuti ndiri kunyora handiti. But ndinongotanga kungonyora. Ndinongoona ruoko rwabata phone rwakutongonyora. Ende zvimwe zvinhu zvacho zvakanda ntombozviverengeni. Pane post ndatotumirwa nhasi mwenjana ndinzi ndakanyora futi. And regarding that, but I was shocked to see it. Because I didn't even expect to kuti ndakanyora. Ndinonyorerwa zvimwe zvinhu. Handizivi kuti ndinonyora. But unenge wakarara here? Will you be awake? Unenge uri kupi? In what state will you be in? I don't think that if I'm in that state, it's a normal state. It's not normal. It's not normal. Because in state imomo ndo mandino ratizo mandino. Iwo unomboverenga mama post angu andiri. Unoona kuti munhu hazitombo handisi ndotombonyora. But ndo wanenge achinyora. A lot of people are saying this is very creepy. It's not. It's reality. If people tell you about the vampire eclipse that is going to come, you think it is creepy. If they tell you about COVID, you think it is creepy. It's reality. Unoza change you problem later kuti chika avadi kudzwa chokwadi. Ukaudza chokwadi wakutonga kuti it's creepy. Saka sei ndisiri kutya ndiri ndikutaura. Inini munhu acho anozviona ndofanira kuita sei. Ndindofanira kunge ndichitotya ka. There's a comment that I'm reading. Hanzi ndiyaita madhiri ekufa kwa the late kwa Ginimbi. Do you have a role in any of that? Because you see that's the problem. That's why I had to make this interview. I've said I don't know Ginimbi. I'm not related to genius or any. Inindi munhu anongorara my life yangu ingori simple. But you see the problem there kuti dai angari mumwe munhu prophet ari popular ka kana angadai angari TB Joshua zvitaura ka. People they really accept that. But because inindi ngori munhu wekuti ndangotaurawo vana kutofunga kuti ndiri involved. Why do I get involved? Ndikutorwadziwa sezvinoita munhu wese because genius ka angari munin'ina wangu. Genius munin'ina wangu ndikutorwadziwa kuti nditosvika pakutotaura zvinhu zvinondirwadza wana. Because zvimwe zvinhu zvacho ndisikafanira kuti ndichizvinyora but kana ndanzi ndinyore ndinonyora. Kana ndanzi ndinyore ndinonyora ende ndicharamba ndichinyora. Wana, I'm going to keep on writing. Ndichatonyora zvanhu akawanda zvandichifanira kunge ndichinyora. So are you going to tell me kana ndikanyora kazvimwe munhu ari kuChina kana ari kuUK nini? Ndiri involved ndiri munomu. Ko ndikanyora zvimwe munhu anenge ari kwaanenge ari kuAmerica ndiri involved. That doesn't make sense. You must just understand that vanhu magifts avo magifts akasiyana. Ende kana munhu achipractice gift yake ndo yaanenge achipractice. I don't need kuita zvekunzvenga zvandienda nditaure ndo zvancharamba ndichitaura. And I'm going to keep on saying it. Ndicharamba ndichitaura. Okay. Three little mermaids. What's that? Three little mermaids. I've dated. I think maybe that's where I got some of these. I've dated a lot of women with that mermaids with. Ndikarara navo vanhu vava nditi. I don't know what happened. I don't know where all this comes from.
because ini kuti ndizonyora kana papost ipa pakatonzi vasikana handiti it's mentioning something about the payments and stuff. It means inini pane zvimwe zvinhu zvokuti ndendisa kunyora ini handiti ko kana zva zvinhu zviri pandiri zviri kunyora ini ndiri kupinda papi baba tii vari kupinda papi. So zvichagumira mukunyora here kana kuti you consider opening a bigger space where you can make predictions? You know, people. Listen. I've been through a lot. I used to be a drug addict. I was kidnapped when I was young. There's a lot of shit that happened to me when I was a kid. Kushandakura, zvakawanda zvekuti vanhu havazvinzwisise, but vanhu vanondiziva chindiona ini vanondinzwisisa. But for my audience, you don't know me, so you can't judge me because you don't know me. I don't know you, and why do I have to judge you when I don't know you? I don't. Chinchandoramba inje kuti ini ndine ndichinzi ndadai just because baba tii nhasi azotaura kuti pane incident yakadai dai inogona kunge ichiitika zvandei ndakaudzwa ini kuti nditaure ndakuita senge ndaita mhosva. It's not a crime. Maprophecies anogara achiitika every day. Vana bushiri vanoita maprophecy. Vana I can mention kubva pana unosvika, but just because baba tii ndovataura yakuita senge yamhosva ndainvolved because ndindataura inini. Koda vangwari vamakandiwa vataura mai ati vane mhosva. Koda dai vangwari vamagaya vaitaura kana mudungwe maiti vane mhosva, but because ndingi baba tii ndataura ini ndotodeserve respect because ini nika zvinhu zvinenge zviita kuti nditaure zvamutomboziva kuti zvii saka ndirespecteyo indokurespectayo handimbotadzi kutadza kutaura zvandenda nditaureni ndicharamba ndichitaura zvandiri kutotaura. So I like what I asked, are you going to open a bigger space? Pana vamwe vari kubvunza futi kuti Johnny, can you translate this post into English? I can. I'm very fluent when it comes to English. Will you do that for them? Because vamwe vanhu vari kuda kunzwisisa. Yeah, I can. Even if you ask me in English, I will reply you. Wow. Because I'm very fluent in English. I am, even in Ndebele. So manje tichaona muchivhura cheche nyere. Andivhura cheche because andatime yekutambanisa raMwari. Zvinhu zvinobva kuna Mwari here. I think so because I believe in God, but I'll never use the name of God in vain. And defend against it. I'll never open a church because that's not my calling. I'll rather be a preacher if the time comes and preach about the word of God. So yeah, and God knows. God knows. And I won't be surprised why this is happening to me. Because Mwari anoziva, and this is the Mwari ndo anoziva. Go on. So you're a Christian? I'm not a Christian. You're what? I'm a sinner. But I believe in God. Because if I tell you that I'm a Christian, because I'm a Christian, I want to be a Christian, but I'm not. I'm not a Christian. But I want to be a Christian. Do you believe in African traditional religion? I don't. I don't. And your last words? Please. This is a profita maways anoprofita akasiyana siyana andete vanhu vanoona zvakasiyana, but you can't judge me nezvinhu zvandoona ini ndichiratidzwa. If ndikaratidzwa anything about any of you ndinonyora chero ndikaratidzwa ndimazita ndinotaura, but hazvirevi kuti ndiri involved in it. I'm not a prophet. I don't want to lie to you. I'm a time traveler and I'm a messenger, and I'll keep on saying the message and ndenda nditaure, and I won't be intimidated for that. Andete zvandenda nditaure ndo zvanjaramba ndichitaura. Ndikutorwadziwa nezvagenius zvisingaite because genius anga ari mufana wami andete ndinomuziva. I've always read about his posts nezvaitika naJava. Who doesn't know genius? Everyone is hate like me, but you can't judge me kuti ndataura inini ndakaratidzwa nezvake musi wa6 September. That's barely about 2 months ago. And I've tried in all vain kutaura nezvazvo, but because inini ndiri munhu asangana basa asingazikanwe, hapana munhu akamboda kunditeerera. Saka don't intimidate me because zvakangofanana nekuti mimese ndingangodzwa nezvenyu individual ndingokuudza iwo. Babati, thank you very much for your time. I hope we'll continue to engage on this discussion. Thank you. It's Thank quite you very much, deep. Anderson. Cheers, man. Thank you. Bless.